inilah bro hasilnya. Cara bukanya gampang ya bro, cuman tinggal ditarik aja ininya, bisa pakai tangan satu susah. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana kalau oleh motornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan repaint Velg Beat 2017. Katanya sih minta di warna silver. Nah, itu yang punya. Kita simak proses pengecatannya bagaimana. Pertama dibongkar dulu, nanti baru yang tampak. Prosesnya walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. baik, sebelum maju ke tahap pengecatan kita cuci dan amplas karena di sini nantinya banyak kotoran dan minyak. Setelah itu kita amplas dan keringkan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Nah, pencucian kan sudah, tinggal kita lap dengan lap kering atau dengan kanebo supaya kering. Nah, dan setelah itu kita nanti halangin ban ini, bisa dengan kardus, bisa juga dengan kertas, bisa, supaya nanti karena kita tidak membuka si ban ini, kita langsung aja karena keterbatasan alat, kita nggak punya congkil ban ya bro. Yaudah, kita lanjut ke pengelapan ya. Nah, ini dia
kardus yang saya tadi omongin, saya memakai kardus bekas aqua gelas, bro. Aqua gelas dipotong-potong, gunting-gunting jadi kayak gini. Nanti ini buat tujuannya buat ngehalangin si bannya ini biar nggak kecet, tinggal ditekan. Nah, ini udah dikempesin, bro. Sebelum di ini dikempesin dulu, kempesin, udah kempes, jadi tinggal tekan terus tidak ngecepat. Kayak gini, bro, hasilnya setelah tadi saya dibuat ngelangin ban kayak gini. Caranya mudah, cuma ditekan masuk tuh. Lanjut ke tahap pengecatannya. Ini dia cat yang saya akan gunakan. Saya menggunakan cat tanpa 2000 karena cepat kering dan warnanya juga bagus. Dan ini epoxy untuk warna dasarnya. Check, yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize I've been waiting all my life, and it was right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting, 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 but will you wait for me? Kita jemur dulu sebelum nanti ke tahap pengecetan yang kedua. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Ya, dan ini tahap pemermisan, dan bahan perlisnya dari IP 2000. Above the sky, we are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Gampang ya, bro. Tinggal ditarik aja ini. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana kalau oleh materai. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.